esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, hay muchas más, pero, por ejemplo, estas últimas misiones, ahora estaríamos supervisando la BA-239, pero todas estas, por ejemplo, utilizaron las mismas animaciones exactamente igual, por eso pueden ver los mismos rayos de luz solar y demás, que en todas se repetían, ¿no? Digo, entonces, justamente la idea acá es ver si estos tipos se actualizaron o van a mostrar la misma animación, básicamente. 3, 2, 1, top. Acá se había apagado la otra vez, esta vez parece que no. Despega. Allumage Vulcain. Allumage des 2 EAP et décollage Ariane 239. Les paramètres à bord sont corrects. Bueno, aparentemente DDO calls out that all is working flawlessly on board. Go baby go, le ponen Ariane algunos acá en 5, el right on chat. time, begins her mission, lifting off with a lot of fire, as you saw, It's a lot of fire. carrying her It's a 2 lot new of fire. satellites. The 2 Saludos a boosters todos are en el providing chat. La 90 Esto va a ser muy cortito. 90% of our Les paramètres thrust à bord sont right normaux. now. The DDO saying all is fine on board. Ahí va, ahí va. 776 tons is our weight, is our mass at liftoff. And to get that 700, sort of no, mass la off the ground, cantidad you de need, of course, a lot of kilos que push. acaba de decir que tiene el cohete ese Ariane es is burning infernal. 5 tons of fuel every second, 2.5 5 tons in each booster toneladas every de second. combustible And the por core segundo stage burning está another quemando 300 esto, que kilos of puede fuel ser per totalmente second. verídico, Ariane lógicamente. 5 now following the Ahí ya tiene una, Paramètres à bord sont una normaux. inclinación un which gives all the orders, tanto... including stage separations, which we're going to see in just a minute. A ver, We're in the first of 4 flight phases. We'll describe each in Cuatro turn and etapas va a in tener detail esto. so you can follow Ariane as she heads across the Atlantic eastward. Right now, ahí the ya se first está flight quedando un poquito phase, como as we sin watch these potencia, ¿no? wonderful Pero bueno, pictures, La propulsión todavía no es están correcta, poniendo la la trayectoire est telemetría. nominale. stage engine and the 2 boosters are ¿A qué burning. The altura boosters will estaría? each Lo cual consume todavía their se sigue viendo con una 240 cámara de tons tierra. No in creo que just esté over muy 2 lejos. minutes. Y ahí They are ya the first to be prácticamente no extinguished. You'll hear that tenemos from más the DDO. Le propulsión. pilotage est calme. This first flight phase using both cryogenic and storable propellant, a mix. Cryogenic propulsion offers certain advantages over storable propellant. Better, more precise performance. It can be turned off and on. Motors can function longer. Arianes 1, 2, 4 owe their success to storable propellant, not cryogenics. Bien. You see the points of light burning? Those are the boosters and the core stage. Ahora seguramente viene el cambio Very de... shortly you should be able to see the Séparation des 2 EAP, la trajectoire Ahí est está la nominale. separación. The DDO has confirmed extinction and separation of the boosters. There's the 2 orange points of light on either side, the boosters falling away. The white point of light in the middle is the core stage continuing to burn. Bien. Qué raro que no hayan Boosters will fall puesto 500 telemetría, kilometers ¿no? from shore Todavía. in a protected area. French La Guiana, propulsion est chosen nominale. in part as a base for its opening on the ocean. Nominal. Atlantic, launches posing no threat to Es una local palabra muy population. buena la de We'll nominal. have more on Pero that digo, a bit later no on. están poniendo telemetría como por lo general The ponen speed we acá. need to inject a satellite is roughly Ahí 9 empezó. kilometers per O second. sea, ya está 9,000 a 100 kilometers an hour. kilómetros. And you can see on the bottom right our speed Ahí now ya is empezamos en la Trayectoria primera nominal. digital, pero con el sol, Our altitude is over algo que the por lo left, general over no 100 mostraban en otras épocas. kilometers up. La pregunta es, ¿nos van a mostrar Getting close to separation of the fairing. There we are. imágenes reales de algo de todo esto? ¿O va a Two quedar...? pyrotechnics ¡No, hijos de puta, me voy! one vertical, and you can see Chao, one muchacho, half me voy. of the Me fairing voy, flying me voy. away on the left, the other half out of camera range on the right. Ah, We can es una separate the tomada de fairing pelo, now, loco. revealing Ah, es una Intelsat tomada de visibility to pelo. the elements. Why? Because we're out of the dense layers of the atmosphere. Over 100 Mostraron la kilometers misma up, que neither esta. friction nor heating to disturb the passengers. We also discard any dead weight, so we can maximize the volume. No, son unos hijos de Very puta. ways La to propulsion have est tons. nominale. We mentioned earlier that the countdown was a complicated process and a long one. Final countdown actually began about 11 hours ago this morning.
We here saw only the final moments. First checks of the electrical services, for example, began 10.5 hours ago. Filling of the lower stage began 4 hours Son ago unos with liquid ladrones, oxygen, loco. liquid hydrogen. Son unos ladrones. Filling the upper stage began 3 hours ago with the same. La trajectoire est nominale. Ariane 5 is the heavy lift launcher, remember, the two other members of the family, Soyuz, lifting middle-sized payloads, 2 and 3 tons, and Vega, the light lift vehicle for missions of roughly 1 ton. With its family of launch vehicles, Ariane Space is the reference providing launches of any mass to any orbit at any time. Le pilotage est calme. Ariane Space, part of est Europe's nominale. space effort, which is a three-way affair among Ariane Space, ESA, the European Space Agency, and the French National Space Agency, CNES. You find them all here, along with the customers. Ariane Space in charge of operating the family of launchers and of marketing the launch services and the Ariane program. ESA funding new programs, and CNES overseeing coordination of all space-based operations. Ladrones. Paramètres à bord sont normaux. Ladrones. To the fishbowl, where the Ladrones. operational people are. Jupiter's in 2 parts, the invited guests and VIPs on one side, Miren, miren, and the miren. operational people there. La misma. on Ahí va, Se viene, The Guyana Space Center, Europe's spaceport, certified Yo sé que en ISO algún momento se va a venir. 14001, back in Tiene que 2004, apagarse primero, se which tiene que means apagar el activities with the fueguito. international Se tiene que apagar el fueguito acá. standards. Pero no, This ustedes lo everything goes vieron, on in the loco. technical center, Jupiter, where we No are. puede ser que estén haciendo Payload eso. preparation units, the test bench for the boosters, and No puede all ser. this. Está bien, esto está a Il reste 1500 3 minutes de kilómetros, propulsion conecté a de 600, l'étage à propulsion sería más o menos ahí. Of Exactamente, the es la launch. misma And you animación, can o sea, no está experience leyendo those nada de beautiful telemetría images, real, beautiful shots. nada. Here's your replay. El replay nos pone. As Ariane El replay, que lifted es off una just jugada de about, fútbol. 6 minutes ago. This is the first of what we hope will be Qué many ladrones replays. son. Seen from different locations, we have cameras at several